Welcome to Bosco Campus Vision. This is Seema Dudley. Welcome to my another video on operating system. In this video, we will discuss about the deadlock avoidance algorithm, and there are two approaches. And in this video, we will discuss about the resource allocation graph algorithm. The first approach to avoid the deadlock is the resource allocation graph algorithm. If we have a resource allocation system and there is only one instance for each resource type, then we use a variant of resource allocation graph for avoiding the deadlock. We have already studied about the assignment edges, the request edges, and here we use a new type of edge called the claim edge. Claim edge means a process can request for a resource in future. Okay, അപ്പോൾ നമ്മൾ requested edge-നെ കുറിച്ച് പഠിച്ചിരുന്നു, then assignment edge-നെ കുറിച്ച് പഠിച്ചിരുന്നു. Requested edge means ഒരു പ്രോസസ്സ് ഒരു റിസോഴ്സിന് വേണ്ടിയിട്ട് റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ requested edges എന്ന് പറയാ. And if the resource is assigned to a process, then it is known as the assignment edge. ഇനി ഇവിടെ ഒരു പുതിയ ടൈപ്പ് ഓഫ് എഡ്ജും കൂടെ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുവാണ്, ദാറ്റ് ഇസ് എ ക്ലെയിം എഡ്ജ്. ദാറ്റ് മീൻസ് ഇൻ ഫ്യൂച്ചർ എ പ്രോസസ് മേ റിക്വസ്റ്റ് ഫോർ എ റിസോഴ്സ്, അതിനെയാണ് ക്ലെയിം എഡ്ജ് എന്ന് പറയാം. ആൻഡ് ദ ക്ലെയിം എഡ്ജ് ക്യാൻ ബി കൺവേർട്ടഡ് ടു അസൈൻമെന്റ് എഡ്ജ് ഓർ റിക്വസ്റ്റ് എഡ്ജ്. I have already mentioned that a claim edge can be converted to a requested or assignment edge. Similarly, a requested or an assignment edge can be reconverted to a claim edge. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു ക്ലെയിം റിസോഴ്സ് ആയിട്ട്, ദാറ്റ് ഈസ് ഇൻ ഫ്യൂച്ചറിൽ റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നുള്ള ഒരു റിസോഴ്സിന് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ എപ്പോഴാണോ അത് റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് ആ ടൈമിൽ ഇറ്റ് വിൽ ബി കൺവേർട്ടഡ് ടു എ റിക്വസ്റ്റഡ്. ഇനി നമ്മൾ ക്ലെയിം ചെയ്തതിന് ശേഷം അതിനെ റിലീസ് ചെയ്ത ഒരു റിസോഴ്സ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഫ്യൂച്ചറിൽ വീണ്ടും അതിനെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, ക്ലെയിം ചെയ്യാം. അപ്പോൾ അതിനെ സോ ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി കൺവേർട്ടഡ് വൈസി വേഴ്സ. ദാറ്റ് മീൻസ് റിക്വസ്റ്റഡ് എഡ്ജ് ക്യാൻ ബി കൺവേർട്ടഡ് ടു എ ക്ലെയിം എഡ്ജ് or a claim edge can be converted to an assignment edge. And an important thing is the resources that a process need should be claimed in prior. നമ്മൾ ആ ഇൻഫർമേഷൻ നേരത്തെ സിസ്റ്റത്തിന് കൊടുത്തിരിക്കണം, നമ്മുടെ പ്രോസസ്സിന് ഏതൊക്കെ റിസോഴ്സസ് ആണ് ആവശ്യമായിട്ടുള്ളത് എന്നുള്ളത്. In a resource allocation graph, to grant a resource to a process, it should be ensured that there is no cycle is formed in the resource allocation graph. ഒരു റിസോഴ്സ് ഒരു പ്രോസസ്സിന് അലോക്കേറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഫസ്റ്റ് വി ഹാവ് ടു എൻഷുർ ദാറ്റ് ഒരു സൈക്കിൾ ഫോം ചെയ്യുന്നില്ല എന്നുള്ളത് നമ്മൾ ഉറപ്പുവരുത്തിയിരിക്കണം. അപ്പോൾ ഈ സൈക്കിൾ ഫോം ചെയ്യുന്നുണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്നുള്ളതിന് വേണ്ടിയിട്ട് വി വിൽ ബി യൂസിങ് a cycle detection algorithm. And the cycle detection algorithm എന്ന് പറയുന്നത് it requires an order of n raised to 2 operations where n is the number of processes in the system. അപ്പോൾ നമ്മൾ ആ സൈക്കിൾ വരുന്നുണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് we will be using the formula n raised to 2. That is, n is the number of processes in the system. And if no cycle exists, then that system is in the safe state. അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ the system is in the unsafe state. Here we can see two figures representing the resource allocation graph to avoid deadlock. One is in the safe state and other is in the unsafe state. So we can explain these two figures. That is, there are two processes P1 and P2,
and representing the lines, we can assume that P1 is holding the resource R1 and P2 has requested for R1. P1 ന് assign ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് R1. P2 R1 ന് വേണ്ടിയിട്ട് request ചെയ്തിരിക്കുകയാണ്. And there is a condition that P1 and P2 can request for R2. R2 ന് വേണ്ടിയിട്ട് ഫ്യൂച്ചറിൽ റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്യാം. ആ ഒരു ലൈനാണ് ഡോട്ടഡ് ലൈൻ ആരോ വെച്ചിട്ട് ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ P1 is holding the resource R1. ഇനി ഫ്യൂച്ചറിൽ R2 ന് വേണ്ടിയിട്ട് റിക്വസ്റ്റ് കൊടുത്താലും without any deadlock it can complete its process. Once P1 has completed its process, it will be releasing the resources R1 and R2. ആ ടൈമിൽ P2 ന് R1 acquire ചെയ്തിട്ട് പ്രോസസ്സ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം. Okay, so the figure 1 is in the safe state. ഇപ്പോൾ സെക്കൻഡ് ഫിഗർ എന്ന് പറയുന്നത് P1 R1 acquire ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് and it is processing. പ്രോസസ്സ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഇറ്റ് ക്യാൻ റിക്വസ്റ്റ് ഫോർ R2 ക്ലെയിം ചെയ്തിരിക്കുകയാണ്. ഓക്കെ, അറ്റ് ദ ടൈം ഈ P2 എന്ന് പറയുന്ന പ്രോസസ്സ് R2ന് റിക്വസ്റ്റ് കൊടുത്ത് R2നെ ഹോൾഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ there can occur a deadlock. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഈ റിസോഴ്സ് അലോക്കേഷൻ ഗ്രാഫിൽ there is only one instance, that is ഒരു ടൈപ്പിലുള്ള ഒരു റിസോഴ്സ് മാത്രമേ അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ളൂ. ആ ഒരു കണ്ടീഷനാണിത്. ദാറ്റ് ഈസ് R1ഉം R2 എന്ന് പറയുന്ന രണ്ട് റിസോഴ്സ് ഉണ്ട്, P1 ആൻഡ് P2 എന്ന് പറയുന്ന രണ്ട് പ്രോസസ് ഉണ്ട്. ആൻഡ് P1 is holding R1. ഇപ്പോൾ P1ന്റെ പ്രോസസ്സ് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഇറ്റ് ക്യാൻ റിക്വസ്റ്റ് ഫോർ R2 ക്ലെയിം ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇത് P2ന് അലോക്കേറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുത്തില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഈസ് ഇൻ ദ സേഫ് സ്റ്റേറ്റ്. എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് റിക്വസ്റ്റ് സെൻഡ് ചെയ്ത് R2നെ ഹോൾഡ് ചെയ്യാം. ബട്ട് ഇതിനിടയ്ക്ക് വെച്ചിട്ട് ബിക്കോസ് P2 is not holding any of the resources, R2 is free. R2 ഫ്രീ ആയതുകൊണ്ട് P2 റിക്വസ്റ്റ് സെൻഡ് ചെയ്ത് R2 P2ന് അസൈൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ P1ന് പിന്നെ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല, ഇടയ്ക്ക് വെച്ചിട്ട് ക്ലെയിം ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പോലും റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. സോ P1 will enter into deadlock state. Okay, അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ഫിഗർ represent the safe state and second one represent the unsafe state. That is ഒരു സൈക്കിള് ഒക്കർ ചെയ്യുന്നില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ, നമുക്ക് R2നെ അസൈൻ ചെയ്ത് കൊടുക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. അപ്പൊ രണ്ടാമത്തെ ഫിഗറിൽ R2 P2ന് അസൈൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ if P1 is requesting for R2 അവിടെ ഒരു സൈക്കിൾ ഒക്കർ ചെയ്യും. Okay, so the figure 2 is representing the unsafe state in the resource allocation graph. Here is an assignment question connected with this topic. Explain the resource allocation graph algorithm for deadlock avoidance. So write this question and answer in your notebook and forward the pictures to the email ID provided to you. Thank you.